Graduate Diploma in Education, Bachelor of Arts, and A-Level, he goes to head the Ministry of Education and Vocational Training. 2, Herbert Wanjala Kibunguchi from Webuye West, Bachelor of Science in Civil Engineering, registered as a professional engineer in civil engineering, registered member of the Engineers Board of Kenya, CPA, he goes to head the Ministry of Environment, Natural Resources, Water and Tourism. 3, Caroline Halai Makali, female from Kabuchai, representing the youth. She has a Bachelor of Commerce, Accounting option, Diploma in Business Management, Finance option, Diploma in Supplies Management, KCE, CPA Advanced. She goes to head Ministry of Trade, Energy and Industrialization. 4, Onvenja Chengek Chemaket, male from Mount Elgon, postgraduate continuing education, postgraduate diploma in governance, democratization and public policy, master in business administration, Bachelor of Arts Development Studies. He goes to head the Department of Roads, Transport, Infrastructure and Public Works. 5, Dr. Andrew Wekesa Wamalwa from Kandui, has a Master's of Medicine in Family Medicine, Master of Science in Health Economics and Policy, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, KCE. He goes to head the Ministry of Health and Sanitation. 6, Nancy Charity Kibaba from Sirisia, Masters in International Relations, ongoing, Bachelor of Arts in Political Science and Sociology, Bachelor of Theology, Diploma in Theology, Foundation Diploma in Information Management Systems, Gender, Culture, Youth and Sports. 7, Monica Salano Feather from Tongaren. She has a PhD in Food Security and Sustainable Agriculture ongoing, Master of Science in Food Science and Post-Harvest Technology, Bachelor of Science in Agriculture and Home Economics, KSCE A-Level. She goes to head the Ministry of Agriculture, Livestock and Cooperatives. Robert Wekesa Sasita from Bumula, Bachelor of Architecture, CPA finalist and KCE. He goes to head the Ministry of Lands, Urban Physical Planning and Housing. 9, representing special interests is Bernard Eshiromo Emachar, who is a male Bachelor of Commerce, CPA, Part 2, A-Level. He goes to head the Ministry of Public Service Management and Administration. The Deputy Governor, who is also here, apart from being the Deputy Governor, she will be in charge of investments, partnerships, and resource mobilization, and will work hand in hand with the special program. I have also made the following appointments. Advisor Gender, Jemima Kom. Advisor Intergovernmental Relations, Mercy Kisaka. Special Programs, Karen Wanyonyi. Head of Service Delivery Unit, Everett Wafula. Lands and Emerging Issues, Peter Mudogo Sikak. Senior Liaison Officer, Josephat Kangale. Liaison Nairobi Office, Joishila Gilong. County Chaplain, Bishop Kalistas Barasa Mutua. Director Medical Services, Dr. Caleb Watawa Nambisi. Economic Advisor, Bramwell Simiyu. Legal Advisor, Amos Makoha Simiyu. Other appointments will be following later on. You notice that I have not picked the CEC in charge of finance. That I will be making in a few days to come because of one reason or the other. And then also other advisors that I have not mentioned, I'll also be naming them in due course. Thank you. Unless there is any. Okay. Thank you so much and thank you for coming. Na bila shaka baada ya Gavana Lusaka kuweza kutangaza baraza hilo jipya la mawaziri, wakazi wa eneo bunge la Kimilili katika soko la Kimilili wameweza kutoa hisia zao kuhusu baraza hilo la mawaziri, wengi wakiweza kumpongeza Lusaka kwa kuweza kuwateua mawaziri hao na kuwataka mawaziri hao kuchapa kazi ili kuweza kuleta maendeleo yatakayofaidi wakazi wa jimbo hili la Bungoma. Kwa majina naitwa Hilary Juma Isa. Mimi nafanya kazi hapa Kimilili kama fundi wa pikipiki.
Sisi kama youths tumefurahi sana kwa mheshimiwa wetu Governor Ken Makelo Lusaka kwa kuchagua mawaziri wake. Na tunajua Ken Makelo Lusaka ni mtu mchapakazi. Na tutampa environment mzuri, tutampa wakati mzuri na atafanya kazi. Na tunajua huwa anachapa kazi. Hapa Kimilili tunaenda kuwa na kazi. Sisi kama vijana tunaenda kupewa chance kupitia kwa kiongozi mattress, na tutapata kidogo hicho na kitatuumidi katika maisha yetu. Nataka nishukuru mheshimiwa kuchukua mama Nancy Kibaba kama mama, kwa hiyo waziri wako. Kama wamama tumefurahi. Tumefurahi kwa sababu huyu mama amekuwa mara zote akiingia katika kura lakini hakuwa anafua tafu. Kwa hivyo tunasema asante na ukumbuke na wamama wengine. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Mattress, mkazi wa Kimilili, ambapo nataka nichukue hii nafasi ya kipekee kushukuru our governor jambo ambalo amefanya kuchagua mawaziri. Na hiyo jambo ambalo amefanya watu walikuwa wameongojea kwa hamu sana, na imekuwa jambo la busara. Mungu amemuonekania, ametagua mawaziri. Tushukuru kwa ile kazi ambayo amefanya kuenea ujumi ya kaunti ya Bungoma. Waje upendeleo, wafanya kazi, kwa maana hiyo kazi waliofanya sio hao walikuwa wazuri kuliko wale ambao walichaguliwa. Hao wamechaguliwa na wapewe nafasi na wafanya kazi ile ambayo wale wa Bungoma wanaishukuru. Na hiyo nafasi wamepewa. Watu waje banganga, watu wanyamaze, hao wale ambao wamechaguliwa wafanye kazi kwa njia ambayo inapendeza. Na hiyo ndio kazi ambayo tulitaka. Hakuna lingine. Waje tushukuru gavana wetu kwa ile kazi alifanya. Asanteni sana. Nataka nishukuru. Majina yangu naitwa Ann. Mimi ni mfanyabiashara hapa Kimilili, mama wa kuuza mboga mboga. Nataka nishukuru gavana wetu Lusaka kwa Mungu kumwezesha na kumrudisha kwa hiyo kiti. Kama wakazi wa Kimilili tulifurahi siku ilitangazwa ya kwamba yeye ndiye amekuwa gavana, na tuko pamoja na wewe mheshimiwa. Jambo moja tunaomba kama wana Kimilili, wanachua kali, ya kwamba utasimama na sisi. Ulituahidi utasimama na sisi, utatusupport wa mama wa chini, wa mama wa mboga mboga. Utukumbuke katika ule ufalme wenye uko ndani mwao. Tunashukuru kwa sababu sisi tuna watoto, tuna rendi, tuna vitu ya kufanya. Tunakuhitaji ukakuje ukaweze kuwa pamoja na sisi. Na nataka nishukuru kwa kazi nzuri ambao unaingia kwa ofisi, na tunaamini ya kwamba Mungu atakupa hekima na maarifa ya kufanya kazi yako. Kama kaunti ya Bungoma tutafurahia. Mungu akubariki. Na mtazamaji, siku ya leo Rais William Ruto ameweza kuhudhuria hafla ya ufunguzi wa soko la hisa katika jiji la Nairobi. Katika hafla hiyo, gavana wa jiji la kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja amesema kwamba ufunguzi wa soko hilo la hisa utaweza kurahisisha wafanyabiashara na uwekezaji wa kibinafsi, jambo ambalo litasaidia kukuza uchumi wa jiji la Nairobi. Thank you very much, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Deputy President, Your Excellency. Allow me to associate myself with the protocol already established. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to join the capital markets stakeholders in Kenya as we host His Excellency the President for the launch of the NSE Marketplace. This visit is a clear demonstration that the President and the entire government has placed a special focus on domestic capital mobilization, which is critical in supporting medium to long-term fiscal consolidation plans. Your visit, Your Excellency, highlights the government's efforts to stimulate private investments in public assets and projects with a view to strengthen the fiscal position of the country, reduce reliance on foreign debt, as well as boost economic recovery through capital markets. Your Excellency, the county government of Nairobi is keen on positioning Nairobi as Africa's financial capital. And of course, for us to do that, we must partner with the capital markets. And I want to report to Your Excellency that one of the first visits when we got into office was by the Nairobi Securities Exchange. We are thinking of innovative ways of attracting capital to finance our projects in this city. Nairobi Water Company, for instance, needs close to 30 billion
to sort out the sewerage and the water issues in Nairobi. We need an infrastructure green bond for the city of Nairobi to do our metro, to do great infrastructure projects. Unless we creatively think of ways of financing these projects and Kenyans are willing to put their money in there, Your Excellency, we will not be able to achieve this. So we want to thank you for signaling your support and at the onset of your administration coming to support this securities exchange. We can make it. There are certain indicators that actually determine the place of a global city. And Your Excellency, I want to thank you for the support so far that you've given to Nairobi County for us to position ourselves as that capital. Your Excellency, working closely with partners like the Nairobi Securities Exchange, the Nairobi International Financial Center, Authority, Kenya Invest, amongst others, we can create Africa's leading investment hubs. We also look forward to partnering with the ministry, and I'm glad to see my brother, the incoming Minister for Trade and Investments, Trade and Industry, so that we can actually creatively think of how to engage our people. Your Excellency, many times you told Kenyans, especially when you went to the North Rift, that while they're dealing with stock theft, others are dealing with stock exchange. Now this is the securities exchange. Karibu sana, and I want to welcome everybody to Nairobi, and just to interest you, to partner with us, to change our thinking. We cannot solve today's problems with the same thinking that created them. Let us innovate, let us create together, and let's make Nairobi work. Thank you, Excellency, and karibuni sana Nairobi. Na bila shaka tukiondoka kule jiji la Nairobi, tuangazie hizi taarifa za elimu, ambapo waziri wa elimu anayeondoka George Magoha ameweza kumpongeza Rais William Ruto kwa kuweza kuchagua jopo la wadau ambao wataweza kusaidia kuweza kuimarisha na kuboresha mfumo mpya wa elimu. Akizungumza kule Kirinyaga kwenye hafla iliyoandaliwa na muungano wa walimu nchini NAT, Magoha, mtazamaji, pia aliongeza kuwa serikali imeweka mikakati kuweza kuhakikisha kwamba mtaala mpya wa elimu unazaa matunda. I want to thank His Excellency the President, William Samoei Arap Ruto, for having decided that CBC is not going anywhere and that it is going to be revised and looked into. That is an intellectual talking, because you know as well as I do that there is nothing perfect. If everything goes on as planned, the exams will start on 28th of November, and all the results will have been released by 23rd of January, so that we can start a new year normally. We have conducted very structured research from 2019, where we had challenges in the implementation, and 2022 concerning CBC. And we shall be presenting our findings to the working party, which we believe will be a huge contribution from our teachers. Because the government will, one, pay for in-service, that is TPD modules, teachers training instituted by government. Two, bridge the current teachers gap through employment of more teachers. Na kwa taarifa hiyo kutoka kwake Profesa George Magoha pamoja na wadau wale wa muungano wa walimu NAT, inatukamilishia taarifa zetu za Magharibi mchana wa leo. Maana panapo majaliwa tutakutana baadaye, lakini leo usiku Nanzi Chanche atakuwa anazamia taarifa zetu za Magharibi kutoka sehemu mbalimbali ama mjini na hata vijijini. Mtazamaji, mimi naitwa KANGA, nashukuru jopo zima lafanikisha taarifa hizi. Mhariri wetu wa habari za Magharibi mchana James Wekesi, mwelekezi wangu ambaye anajulikana kama Isaac Opilo, na mpiga picha wangu Ibrahim Ambuti, ambao wote wamehakikisha kwamba taarifa hizi zinakujia katika nchi ya bomba. Kwaheri kwa sasa.